Good evening. I got oh හරිද. එතකොට අපි last week අපි කරේ algorithms වල තමයි start කරේ. Last week we have started from the algorithms. First of all, I will remind a small thing about the last week session. Then we can move for the next session. Okay. Okay. First of all, in this lesson, it is about the algorithms and the programming. Then, when we're talking about the program, last week we have discussed some about the that means I will give you a small about the alternative solutions. What is the alternative solutions? Alternative solutions means in addition to the main solution, there will be some alternatives. අපිට ප්‍රධාන ක්‍රමවේදයට අමතරව තව ක්‍රමවේද තියෙන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි අපි alternatives කියලා කියන්නේ. Alternatives කියලා කියන්නේ අමතරව in addition. Such solution depend on the nature of the problem. ඒතර ඒක alternatives කියන දේවල් තියෙන්න පුළුවන් ඒ problem එක අනුව. සමහරක් ඒවට alternatives නෑ compulsory විතර එක වේ එකක් විතරක් තියෙනවා. ඒකට තමයි උදාහරණයක් කිව්ව අපිට ස්කූල් යන පස්සේ සාමාන්‍ය general example එකක් විතර ස්කූල් යන පස්සේ ඒක අපිට reach කරන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද කිහිපයක්. හරි. That means as an alternative solutions, the only way we are going to the school is by school, and in addition to that, there are a lot of ways that we can reach for the destination. Okay. And solutions. The examples විදිහට තමයි අපි ප්‍රමිතිය එකක් අපි ගත්තා. පරිමිතිය කියන දේ ගන්න rectangle එකක ගත්තා. ඒතර දිග සහ පළල එකතු කිරීමෙන් ඒක දෙගුණයක් කිරීමෙන්. හරි. දිග පළල කියලා මෙන්න මේ වගේ. Length width and length into 2 width into 2 and length and width we can summation that and we can multiplication it into 2. And there are different type of solutions we can use it. So but we are using the easiest solution every time. But according to the nature, the solution, the number of solutions can be varied. Okay, that is the thing. Out of these solutions, the person who have knowledge only the addition can see selections for solutions as the most accurate. It will be depend on the person also. According to the person knowledge and everything, the solutions will be depend. එතන අපි මේකේදී ගත්තොත් indicating solutions ගත්තොත් මේකේදී මේකත් ගත්තොත් මේකේදී comparing the marks code එක අපි ගත්තොත් මේකට අදාළව ඒකත් අපි කිව්වා ඒතර result එක ගත්තොත් if the mark is less than 35 fail or pass. If not, ඒ වගේම අපිට if the mark is 35 or more than 35 result can be pass or ඒක අපි last week ඔන්නෝක කතා කරා. ඒතර මේ විදිහට අපි solutions method කතා කරා. මනෆත් කියන්නේ නැහැ. හරි. අපි මෙතනට අපි ගියා algorithms කියන්නේ. Algorithm කියන්නේ මොකක්ද? What is the algorithm? Algorithm is the method. It is a method, flow. It is a flow of problem solving the problem. හරි. problem එකක් විසඳන flow එක. steps ටික තමයි අපි algorithm එක කියලා කියන්නේ. The different types of algorithms will be available according to the flow. ඒතර අපි example එකක් විදිහට කිව්වොත් letter එකක් post කරනකොට the letter, write in the letter, fold in the letter, insert in the letter in any envelope, write in the address, and stick in the stamp and post it. We can change this. This too. The write in the letter address and stick. The steps can be changed like that by steps. Other steps we have to go in a proper manner. Otherwise, it won't. We cannot proceed it into the end. Some kind of steps we can interchange. The සමහරක් steps තියෙන අපිට change කරන්න පුළුවන්. That means according to the algorithm we can define it. An algorithm is a method to show a step in solving problem. Algorithm is a method to show solving the problem. Or we can define it. It is the steps of solution problem solving. Okay, those are the steps of problem solving. Step by step procedure for the solving the problem. ඒතර ඒක define කරන්න පුළුවන් තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඒ විදිහට define කරනවා. Just need only the idea. And some keywords are essential. Some definitions, some keywords are essential. Okay.
එතකොට දැන් මේකේ ගත්තොත් essential වෙන keyword එකක් තමයි according to here the essential keyword is the steps or method and the steps. Step is we have to mention the steps about the steps. අපි එතකොට ඊළඟ එකට ගියොත් මේකත් අපි කිව්වා දැන් sugar අපි measure කරනකොට ඒකේ එන්න පුළුවන් උදාහරණයක්. එතන අපි sugar measure කරනකොට putting the sugar into the bag, placing the bag on the scale, getting the reading on the scale. If the weight is sugar is less than 500, we have to add sugar. If the more than sugar than the 500 grams, we have to remove the additional sugar from the tray. Remove the bag from the sugar scale when the weight is 500. So finally we have to get the sugar bag out of the scale. එතන අපිට අවසානයේදී we have to අපිට ගන්න ඕන. Okay. That is the thing. අවසානයේදී අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ දෙක this is the essential thing at the end. ඒ වගේ මේකත් algorithm එකක්. හරි. එතන ඕනම scenario එකකට algorithms තියෙනවා. For each and every scenario there will be a algorithm. That means the steps of proceeding. The process. එතන in an algorithm, okay, in an algorithm, there are three control structures. First one is sequence. First one is sequence. First one is sequence. Sequence is the first one. First one. Second one is selection. And the third one is repetition. For each and every algorithm, these three are available. Okay. These three are available. Three types of control structures used in an algorithm. So, අපි algorithm එකක මෙන්න මේවා භාවිතා කරනවා. Before that, මට කියලා last week එකේ සම්බන්ධව මොනවා හරි doubts තියෙනවද? Rashint, any doubts with you? පුතා, for the last week session? No, sir. Udani, any doubts with you? Not yet. Okay. If any doubts, ask for me, okay? හරි පුතා. මොනවා හරි doubts තියෙනවා නම් අහන්න. හරි. එතන අපි control structures කියන්නේ ඒක තමයි තව කතා කරේ. හරි. එතන control structure එක තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි sequence එක, අනිත් එක selection එක, අනිත් එක repetition කියන්නේ. හරි. අනිත් එක තමයි repetition කියන්නේ. අනිත් එක තමයි repetition කියන්නේ. හරි. ඒතර ඔන්නෝක පොඩ්ඩක් මතක sequence, selection, repetition කියන එක. හරි. අපි දැන් මේකට අදාළව sequence එක ගත්තා. sequence කියලා කියන්නේ මොකද්ද? යම් කිසි අනුපිළිවෙලක්. sequence is a some kind of flow. ඒ කියන්නේ අනුපිළිවෙලක්. අනුපිළිවෙල. ඒ කියන්නේ අපි sort කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ sequence එකකට තමයි sort කිරීමක් වගේ දේවල් කරන්නේ. හරි. එතකොට the steps from the beginning to the end in an algorithm are carried out strict order. Is called is sequence. යම් කිසි order එකකට අපි order කරනවා, order by කරනවා. යම් කිසි පිළිවෙලකට සකසනවා. ඒවට තමයි අපි sequence එකක් කියන්නේ. එතන දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් මේ විදිහට පඩිපෙළක අපි යනකොට පඩිපෙළකට අදාළව sequence එකකට අදාළව නෙමෙයි කියන්නේ. එතන ඒ sequence එක අපිට හදිස්සියේ pattern වුණොත් අපිට ඔතනදී ඔන්නක වරදිනවා. හරි අන්න ඒක මම යන්න. ඒකද අපි sequence එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. sequence එකක් කියලා කියන්නේ ඒක. එතන ඔන්නක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න sequence එක. හරි. එතන sequence එකට අදාළව අපි ගත්තොත් if the steps from the beginning to the end of an algorithm are carried out in strict order, it is called a sequence. It is a sequence. එතන ඒක sequence එකක් කියලා අපි කියනවා. හරි. ඊළඟ example එකක් විදිහට ගත්තොත් climbing up down step in step when going to stair. අපි staircase and the student who are admitted to the grade 1 of the school continue studies to grade 3. ඒ කියන්නේ අපි grade 1 ඉඳලා grade 2 3 ඔය වගේ යනවා step by step 4 5 6 7 8 කියලා ඔන්නම යනවා. ඒකේ sequence එක තමයි යන්නේ. හරි. ඒ sequence එක skip කරලා අපි යන්නේ නැහැ. හරි. We have to follow the sequence to reach the
destination point. That means the end of the process. එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම process එක end එකේදී ඔය sequence එක follow කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි sequence එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? If the steps from beginning to end. මේක beginning මේ end. එකට යනවනම් of an algorithm. එතකොට මේ algorithm එක carry out the strict order. යම් කිසි order එකක් තියෙනවා. එක්කෝ අපිට තියෙන්න පුළුවන් මේ staircase එකක් ගත්තොත් මෙන්න මෙහෙම පුළුවන්. යම් කිසි strict order එකක්. එක විදිහටම තියෙන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ ලාංග පොඩි පඩි පෙරට දෙකක් තියෙනවා දිග එකක්. ආයි පොඩි පඩි දෙකක් දිග එකක්. අන්න ඒ වගේ තියෙනවා. හරි ඒ වගේ there can be different types of sequence orders. ඒ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර ඔන්න ඔක තමයි sequence එකක් කියලා කියන්නේ. ඒතර අපිට ඕනම ආකාරයකට sequence එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක proper මෙන්න මේ ආකාරයටම තියෙන්නයි කියලා නීතියක් නැහැ. යම් කිසි period. ඒක from the start to end there will be order. Strict order. අන්න එකයි එතනදී අපි අදහස් කරේ. හරි. උදේට sequence එකක් කියලා කිව්වේ ඒක. ඒතර selection එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? යම් කිසි අපිට තෝරා ගැනීමේ දෙයක් තියෙනවා. There can be a selection. We have to choose different types of options. So if we choose this option, it can be satisfied. Or if we choose this option, it can be dissatisfied. Like that was different type of options. That means there will be a condition. According to the condition, we have to choose the relevant option. Selection is a situation where steps are executed depending on whether the condition of an algorithm is satisfied or not. ඉතින් අපි මොකක් හරි දෙයක් ගත්තොත් අපිට ඒ condition එකට අනුව ඒක satisfy වෙන්නත් පුළුවන් no වෙන්නත් පුළුවන්. අපි මේකට මොකක් හරි එකක් කරනවා නම් අපි මේක condition එක මෙතන තියෙනවා. condition එකේ මෙතන yes වුණොත් මේ path එක යනවා. no වුණොත් අනිත් path එක යනවා. yes වුණොත් ඒ path එක යනවා. no වුණොත් අනිත් path එක යනවා. ඒක තමයි අපි condition එක කියලා කියන්නේ. හරි condition can be vary depending on the sequence. ඒතර condition එකක් ගත්තොත් අපිට sequence එකට sequence නෝද selection එක අනුව depend වෙනවා. කියන්නේ according to the condition the selection can be vary. ඒතර ඔන්න ඔක තමයි වෙන්නේ. හරි. ඒතර ඔන්න ඔක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න ඔතනදී කියපු දේ. හරි. ඒතර selection එකක් කියලා කියන්නේ ඒකයි. හරි. එතන අපි ඔක selection එකක් කියලා කියනවා. එතන අපි මේකෙදි තියෙනවා the selection is a situation where the steps are executed depending on whether the condition of an algorithm condition is satisfied or not. There are two choices. If the condition is satisfied, one the selected, and if the condition not satisfied, the other one selected. तर මොකක් හරි එකක් අපි සිලෙක්ෂන් එකක් තමයි එන්නේ. හරි. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. සිලෙක්ෂන් එක අනුව තමයි ඔක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. ඒතර අපිට සිලෙක්ෂන් එකක් කියන දේ අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න වෙන දෙයක්. හරි. සිලෙක්ෂන් එක කියලා කියන්නේ අන්න ඒකයි. අපි මේකට එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් example of selection එකට example එකක් තමයි මෙතනදී mention කරලා තියෙන්නේ. හරි. අපි එකින් එකට බලමු. මෙතන ගත්තොත් admitting the child to grade 1. Grade 1 එකට child කෙනෙක් admit කරනවා. If the child is below 5 years as at 31st of the January. හරි. ඔන්න condition එක දෙනවා. මෙන්න condition. එයා below 5 years January 31st වලට වෙනවා. Then the child cannot be admitted to school. If not, the child can be admitted to school. අන්න ඒකයි. ඒ කියන්නේ that means here according to this scenario
That's according they have mentioned a scenario. According to this scenario, they are mentioning the condition. So when we read in this sentence, we have to get into attention what is the condition they are mentioning there. So underline those the conditions. What are the conditions that you can get into your mind? Okay. Then after you have to select the what are the selections and what are the conditions. Okay. Okay. Sometimes this is little bit easy because they have mentioned very easily to identify what are the conditions and the selections. But if the problem of the if the question is in a sentence, that means in a sentence or a paragraph, it is little bit difficult because you have to identify from the thing. Okay, like that. If the child is below 5 years as 31st of January that year, then this is the condition. That means this they are mentioning the condition. Condition is this one. 5 years. That means 31st is the date. 31st January. 31st is the date. The condition is 5 years. Should be 5 years. 5 years. 5 years. 5 years should be complete to attend for the class. So you have to think here. If the student is 5 years, 31st of January, then we can admit to the class. Yes. If not, cannot admit. Cannot admit. Then can admit. Then can admit. Okay. Like that wise, the condition is here. According to the condition, there are two selections. Yes or no. Okay. So you have to select the condition. The child cannot be admitted to school if the age is below 5. Cannot. Then the condition is we have to check whether when the when the date is 31st, it should be equal or more than 5 years. Okay. Equal or more than 5 years. Equal or more than 5 years up to this stage. Up to this stage, equal or more. Then we can go this path, or else we have to go that path. That means next year we have to admit for the class. That is the method. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න එතනදී අපි කියමු. හරි. අපි ඊළඟට යනවා passing the subject. There's a condition. Passing the subject, if the mark is 35 or more, it is a pass, if not fail. That means the condition here. Condition. This is the condition. We can mention the condition like this. Decisions or conditions. Then we have to mention the marks is more than 35. More than or equal. $35 more than or equal. Marks are more than or equal. Here it should be equal. Equal 35. Sorry, marks. What's this? Marks. Marks more than 30. More than or equal. Equal has to come here. Okay. Equal should be here. 35. 35 is the value. So the marks should be more than 35 or equal. Then yes, pass. Or else fail. Two conditions. හැම වෙලේම මේ අපේ marks කියන දේ අපි අදාළ select කරන ස්ථානයේ marks can
marks should be more than 35 every time. Should be more than 35. Then the student will be pass or fail. අන්න අතර ඕක ඔයාලගේ තියාගන්න. ඔක පොඩ්ඩක් ඔන්න විදිහට අපි පොඩ්ඩක් සිලෙක්ට් කරලා බලන්න ඕනේ. හරි. හරි. එතන ඊළඟට buy a book. If you have money equal to more than your price, buy the book. If you have money equal to or more than the price of the book. එතන අපේ book එකේ price එක අපේ ගාව තියෙන සල්ලි. in our wallet. අපේ wallet එකේ තියෙනවා X සල්ලි ප්‍රමාණය. In our wallet we have the X amount of money. The price of the book. Okay, the price of the book. What? Price of the book is Y. Y amount. The price of the book is Y amount. Then every time we can purchase that means X is the what? X should be more than Y. More than or equal. Then we can purchase. Or else cannot purchase. එතන ඔන්නෝක තමයි. එතන අපිට හැම වෙලේම අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ amount එක අපේ amount එක වැඩි වෙනවා. ඕ equal වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට මේක ගන්න. ඔන්නෝක මතක තියාගන්න. කියන්නේ අපිට හැම වෙලේම බයින book කියන්නේ book එක ගන්න නම් අපේ ගාව තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න. මේක තමයි අපේ ගාව. This is our amount that we have the amount with us and this is the book price of the book. ඒකට සමාන හෝ විශාල වෙන්න ඕන. Okay. That is the thing. එතකොට ඔන්නෝක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න සමාන. හරි. Then we can purchase or else we cannot purchase. හරි. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. The මෙතනත් light vehicles, heavy vehicles only one way. There are two selections here. According to this road we can go heavy vehicles only. This way first we can go only light vehicles. Then one way, the road is one way. So we have to select according to the port. If the vehicle is heavy, we have to go this way. We cannot go this way. If the light vehicles, we have to go this way. The road can be vary according to the weight of the vehicle. The vehicle එකේ weight එක අනුව වෙනස් වෙනවා. vehicle එකේ weight එක අනුව එක වෙනස් වෙනවා. ඒතර ඒක තමයි අපි එතනදී අදහස් කරන්නේ. මම හිතන එක පැහැදිලිද කියලා. ඒතර මොනක example of selections කියලා කියනවා. ඒතර selections වලට දීපු simple examples ටිකක් තමයි. repetition එකට යන්න කලින් අපි මේක පොඩ්ඩක් සටහන් කරගමු. doubt එකක් තියෙනවද පුතා? Kashinta, any doubts? No, sir. Udani මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවද උදානි? Any doubts? No. Okay, I can't hear your voice. Not clear with your mic. Okay. Never mind. Okay. මොන හරි doubt එකක් තියෙනවනම් chat එකේ දාන්න. හරි. හරි. අපි ලියමු එහෙම. Control structure කියලා ලියන්නකෝ.
control structure. అది లాస్ట్ వీక్ నెవెట్ control structure, right? Control structure. According to the control structure, right? There are three types of control structures. 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 First one, right? Sequence, selection, repetitions. Sequence, selection, and repetition. Sequence, selection, and repetition. Sequence, selection, and repetition. Sequence, selections, and repetitions. Then write the subtopic sequence. Subtopic sequence. Sequence. Under the sequence, right? If the steps from if the steps from the beginning, if the steps from the beginning if the steps from the beginning to the end
if the steps from the beginning to the end of an algorithm of an algorithm, if the steps from beginning to the end of an algorithm are carried out, are carried out are carried out in a strict order, in a strict order, okay, in a strict order is called, in a strict order is called in a strict order is called a sequence, is called a sequence. In a strict order is called a sequence. हाँ, इधर एग्जांपल ला किधर लिया मैं? Climbing, climbing up or down, climbing up or down, climbing up or down, step by step, climbing up or down, step by step, step by step, climbing up or down, step by step, step by step. When going on a stack, when going on a staircase, when going on a staircase. When going on a staircase. Then right, the students are studying. The students are studying from. The students are studying from. The students are studying from grade 1 to grade 1 to grade level, grade 30. The students are studying from grade 1 to grade level, grade 30, grade 1 to grade 30. हाँ, इधर एक तो आप ही students ला बहुत sequence activity करते हो. हाँ. Then write the next one, selection. What is the selection? Write this. Selection is a situation.
The selection is a situation. The selection is a situation where steps. The selection is a situation where steps are. Where step or steps. Where steps are. Where steps are executed. Where steps are executed. Where steps are executed depending on. Where steps are executed depending on. Where steps are executed depending on. Depending on, or you can say based on. Depending on a condition. Depending on a condition. Depending on a condition. Depending on a condition of an algorithm. Of an algorithm. Of an algorithm satisfy or not. Of an algorithm satisfy or not. Of an algorithm satisfy or not. Then right, within the condition. Within the condition. Within the condition there are. Within the condition there are two choices. 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 There are two choices. Within the condition there are two choices. And there are two choices and in the condition there are two choices and according to the selection. According to the selection there are two choices and according to the selection. According to the selection one will be selected or not. According to the condition one will be selected or not. One will be selected or not. තේරුණා? ඒ කියන්නේ අපි condition එක ඒකේ තියෙන condition එකේ අනුව අපි තෝරගන්න එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම එකක් select කරනවා choices තියෙන ඒ choices එක අනුව එකක් select වෙනවා condition එකට අනුව තියෙන choices වලට අනුව එකක් select කරොත් අනිත් එක unselected. ඒ කියන්නේ selected or not. උදාහරණ එක තමයි අපි එතනදී කියුවේ. අතර අපි මේක පොඩ්ඩක් admit into school. Just a minute.
මම මේකට පොඩි එක්සාම්පල් එකක් පෙන්නනවා සිලෙක්ෂන් එකට Excel එකේ කරපු එකක්. හරි Excel එකේ කරන්න පුළුවන් අපිට. දැන් මෙතන මාක්ස් කියලා තියෙනවා. pass or fail. According to this one මෙන්න මේ සිනාරියෝ මේ සිනාරියෝ එකට අදාළ මේ සිනාරියෝ. If the marks are 35 or more exam එක pass. හරි. එතන ඒකට අදාළව මෙතන මෙතන pass or fail. අපිට ඕකේ කන්ඩිෂන් එක ලියන්න පුළුවන්. මේක normal මතක තියන්න just idea idea එකක් එනවා. Excel method ඒකත් එක්ක ඉස්සරහදී ඉතින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට ඕනේ. According to this condition, that means they are mentioning like this here. The marks is 35 or more. That means equal or the marks should be equivalent to 35 or more. He or she will be passed, or else will be failed. එතන ඒක අපි මෙතන කරලා බලමු. මොන මාක්ස් තියෙනවා. මේකට කියන අපි if condition කියලා එකක් කියන්නේ. Okay, if එකක් කියලා. අපි කියන්නේ conditions when we using in Excel we are using it as a if condition. That is selection එකක්. හරි. එතන අපි මෙතන here මම මෙතන දානවා if එකක්. If condition. I am selecting this. This is the marks. අපි කියනවා ඒ marks වල කියනවා 35 or equal more than. එතන මම කියනවා මෙතන more than or equal කීයද 35. More than or equal 35. If the marks is more than or equal 35, then this is the according to the criteria, according to the condition. Then this is the condition. Okay. මේක තමයි condition. This is the condition. This is the condition. This is the condition. According to this condition, okay, according to this condition, we are getting the values. The values will be true value or false value. එතන ඒකට අදාළව positive වෙන value එකක් තියෙනවා, negative වෙන value. ඒකෙන් තමයි අපිට pass the fail the කියන එක ලැබෙන්නේ. Then according to the condition, the value according to the condition, there are two values, pass or fail. Then we get in the value according to the condition, but the condition is taking into account the marks. Condition එකේ අපි ගන්නවා මේ C3 කියලා කියන්නේ මොකක්ද? C3 කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන උත්තර. මෙතන තියෙන උත්තරය අරගෙන තමයි මෙයා 35ට වැඩිද මොකක්ද කියලා බලන්නේ. It is according to this formula, it is fetching this answer, this marks into this formula and getting a logical test whether it is equivalent or more than 35. එතකොට ඒකට අදාළව අපි දෙනවා මෙතන equivalent or more than 35 කියලා දියා. I will tell you pass. Pass. Then that is the true value. Then what is next? Next is the fail. What's next? Next is fail. We have to provide this in a course. ඕනම අපි ගත්තොත් දරුවනේ ලොකු programs වල ඉන්න ඔය logic same logic is attending in every program. The syntax will be syntax. ඒ කියන්නේ සමීකරණ එන විදිහ තමයි වෙනස් වෙන්නේ එක එක programming languages වලට අනුව. Then this is the value 1, true value here. They are mentioning here true value and the false value. Now I am entering the president. Sorry. මෙතන single quote එක දාලා තමයි. Now you can see. දැන් මම මේක එකක් දුන්නාම හරි
pass fail මම මේක ඇදගෙන යන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඇත්තටම ගත්තොත් 35 fail 36 pass 35 pass. දැන් මෙතන ආවේ pass කියනවා. මෙතන pass 35 pass. AI marks අපි ගත්තා marks කියන එක more than or equivalent කියන එක ගත්තා 35 වලට. ඒකට අනුව තමයි මෙයා පාස් වුනේ. මම මේකේ මේ ෆෝමියුලා එක තුල මෙතන ෆෝමියුලා එක තුල මේක අයින් කරනවා බලන්න. Now we see what is the answer. Answer depending on the condition. The answer will be depending on the condition that we have applied. අපි apply කරපු condition එකට අනුව ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. The answer can be vary according to the condition. Here I have mentioned only more than, but if they are mentioning more than or equal, it will be positive and negative. The positive වෙන්න පුළුවන් chances ගන්න, negative වෙන්න පුළුවන් chances ගන්න වෙනස්. එතන ඒ same scenario තමයි මෙතනදී අපි mention කරනවා. එතන දැන් මෙතනදී ගත්තොත් more than 31st වෙනකොට 5 years නම් අන්න ඒක ගන්න. ඉතින් මේ වඩා ලොකු ලොජික්ස් ලියන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට ඔයගලන්ට දරවනේ ඒක තේරෙයි. දැන් මේක කියනවනේ යාගේ ඒජ් එක ගන්න ඕන අපි. ඒජ් එක යාගේ මේ වගේ එකක් ගත්තී යාගේ බර්ත්ඩේ එකත් එක්ක කරන්ට් ඒජ් එක ගන්නවා 31st වලට කොච්චරද කියලා. 31st වලට කොච්චරද කියලා අරගත්තා. මාස දින අවුරුදු ගත්තා. හරියටම 5 years complete නම් or less than නම් මේක 3 දී තමයි වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඒ වගේ බුක් එක ගන්න අපි ගන්න purchase ගන්න. බුක් එකේ value එක අතන දෙකෙන් same thing මෙතන ගන්න. බුක් එකේ value එක මෙතන දානවා. බුක් එකේ value එක අපි මෙතනට දාලා මෙතනට දෙන බුක් එකේ value එක බුක් එකේ value එක මෙතනට දාන්න වෙන්නේ බුක් එකේ value එක. හරි. ඊළඟට අපේ තියෙන බුක් එකේ value ඒ කියන්නේ මෙතන බුක් එකේ value එක තමයි එතනට දාන්නේ. හරි. අපේ x කියලා අපි ගත්තේ අපේ අතේ තියෙන value. ඒතර අපි මෙතනට තියෙන්නේ අපේ අතේ තියෙන value එක. බුක් එකේ value එක තමයි fix වෙන්නේ. එතන අපේ අතේ තියෙන value එක vary වෙන්න පුළුවන්. vary amount එක මෙතනට දානවා fix value එක තමයි මේ පැත්තට දාන්නේ. හැම එකම fix value. හැම එකම 35. ඒක 35. fix value එක තමයි එතනට දාන්නේ condition එක. අපි කියනවා මෙන්න මේ value එකට අපේ තියෙන value එක vary වුණොත් ඒක තමයි answer එක. හරි. ඔන්න ඕක මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔය condition එක ඔක තමයි. මට කියන්න පොඩ්ඩක් feedback එකක් කොහොමද ඒක පැහැදිලිද? එතනදී කියපු එක සමහරකට මම පැහැදිලි කරේ ඒක. මොකද ඔය ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා දරනවා. රශින්ත any doubts පැහැදිලිද? මොන doubt එකක් තියෙනවද? No, sir. උදානි any doubts with you? No, sir. Okay. Thank you. හරි. එතකොට අපි ඔන්න ඕක තමයි එතනදී කිව්වේ. හරි. දැන් අපි යනවා ඊළඟට අනිත් එකට. එතන මේකේ අපි පොඩක් ලියා ගමු examples විදිහට. අපි මේකේ examples විදිහට ඉස්සෙල්ලාම මේක ලියන්න. මේක තමයි scenario එක. එයා දෙන question. හරි. ඒක අපි විසඳනදී මම මේ පැත්තේ පොඩ්ඩක් අදින්නම්. ඒකත් එක්ක ඊළඟට ලියමු. ඉස්සෙල්ලා මම මේක අදින්නම්. මෙන්න මේක. ඒතර පොඩ්ඩ idea එක හොඳයි හරි. ඔයගලන්ට මොකද? idea එක ගත්තොත් මම මෙතනට කියනවා. එතකොට age එක below 5 years. age එක below 5 years. ඒතර age එක below 5 years වුණොත් 31st January child cannot be attended. If not can be attended. ඒතර මේකට අදාළව අපි ගත්තොත් අපි මෙහෙම condition එක right like this condition age is the age is below
below 5 years. If the child is below 5 years, age එක අවුරුදු 5ට වඩා අඩු වුණොත් as at 31st. 31st Jan. 31st Jan. If the age is 31st Jan, then this is the condition. Then yes, cannot admit. Yes, sir. Make a yes or cannot admit. Okay, cannot admit that. No, can admit. Can be admit. Can be admit. එතන මොකද වෙන්නේ? එතන අපි age එක years 5 එකට වඩා අඩු වුණොත් මේක as at 31st Jan. එතන ඔබ පොඩ්ඩක් මතින් ඔන්න ඕකේ. condition එක age එක 5 years වලට වඩා අඩු වුණොත් එතන මෙන්න මේක ලියන්න ඕකලා. ඉස්සර මේ ටික ලියන්න. මේ බ්ලොක් එක ලියන්න. මේ බ්ලොක් එක ලියලා ඒක ගාවින් ඕක කරන්න. તો ලේසි හරි. idea එකක් එන්න. ඉස්සර ලොක ලියලා නේද? විනාඩි 2 minutes දෙනවා.
හරි. අපි ඊළඟ එකට යමු. මම හිතනවා මේක නෝට් ඔෆ් කරගන්න ඇති කියලා. හරි. Passing the subject. the subject එක pass වෙනවා නම් ඒකට අදාළව එන condition. එතන අපි ගත්තොත් condition, what is the condition? The condition is marks. Marks more than or equal 35. That is the condition. Okay. That is the condition. According to the condition, it can be two selections. Okay. More than or equal. The mark, if the mark is more than or equal 35, yes, yes, pass. No, fail. Make a ලියලා මේක normal ඇඳ ගන්න idea එක. Sorry. Marks more than or equal 35. Then yes, pass. Write this. Fine. Fine.
එතන අනිත් එකත් අපි ලියමු. එතන ඒකේ තියෙන buy in a book money එක equal. එතන same අපි එක example එකකට එකක් ගන්නවා. අපි දෙකක් එක්ක මේ දෙක විතරක් ලියමු. same thing යන්නේ හරි. ඉස්සරහට තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා කරන්න හරි. එතන අපිට buy in a book. එතන ඒ same thing අපි කිව්වේ. එතන ඒකේ condition එක කියන book එක buy කරනවා නම් ඒකට අදාළව money equal or more than අර marks වගේ තමයි. එතන positive condition එක positive value එක වගේම negative value එක තියෙනවා. අන්න ඒක එතනදී අපි අදහස් කරන්නේ. ඕනම condition එක positive condition එක වගේම negative positive value එක වගේම දරවන negative value එකක් තියෙනවා. In each and every condition there are two selections, positive and negative. There are repetitions. What is the repetition? The repetition is if one or several steps of an algorithm are repeated until the condition is satisfied. It's called repetition. If one or several steps of an algorithm are repeated until the condition is satisfied, is called repetition. එතන අපි එක මොකක් හරි step එකක් algorithm එක repeat වෙනවා නම් until the condition is satisfied is called repetition. එතන මොකක් හරි condition එකක් satisfy වෙනකම් repeat වෙනවා. ඒක repetition එකක් කියලා කියනවා. ඒක repeat වෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා මොකද්ද? repetition එක. If one or several steps of an algorithm are repeated until the condition is satisfied is called repetition. එතන අපි condition එකක් මොනවාම ආකාරයක හරි condition එකක් repeat වෙනවා නම් මොකක් හරි condition දෙයකට අනුව ඒක අපි repetition එකක් කියනවා. For example එකක් බලමු. Let us consider the process of what? Process of class teacher marking the attendance register. Call the first name on the register. Call the first name of the register. Mark 1 if the student is present. Mark 0 if the student is absent. Call the name of the next student. Next student. Repeat the step 2 or 3 and 4 till the last name of the register is called name of the register is called. එතකොට අපේ register එක තුල students ලා ඉන්නවා student 1 ST1 ST2 ST2 3 ST4. There are 4 students. We'll assume 4 students are in the register. So the teacher is asking ST1 is present or absent. ST1 with the present. ST1 is present. Equal present. Present. The condition is this one. According to that, yes, we have to put 1. Yes, we have to put 1. 1. No, we have to put 0. If no, we have to put what? 0. Then student 1 present. Then if the answer is coming here, we have to again repeat it to this step. Like that twice until the entire students present. It will run. It's a loop, such as a loop. Until the registers get empty, the loop will run. The loop will run. Students lage register get empty venakam loop එක run. Until the students register get empty, the loop will run. The loop එක run. Call the first name on the register. Mark 1 if the student is present. Mark 0 if the student is absent. Call the name of the next student. Repeat the step 2, 3 and 4. එතන මේක තමයි අපි repeat වෙන්නේ. This one is repeating, this one is repeating, and this one, sorry, this 4. Mark
present, 0, and again repeat. Again, these two are repeat. Make until the end. ඔන්නෝක මතක තියාගන්න. ඒතර ඔක තමයි අපි සාමාන්‍ය this is the normal scenario here. We can define. Ilan, let us consider the process of reading a paragraph and calculating the number of words you read. Okay. Let us consider the process of reading the paragraph and calculating the number of words you read. එතකොට මේකේ ගත්තොත් let us consider the process of reading paragraph. එතකොට අපි කියනවා process එක reading paragraph එකේ reading එක. process එක ගත්තොත් reading a paragraph and calculating the number of words. එතකොට අපි කියන්නේ let us consider the process of reading a paragraph and calculating the number of words. Read the first word, paragraph, number of words 1. Read the next word 2. Adding to the 1 number of words. Repeating 3, 4, and end of the paragraph. After reading the paragraph, indicating the number of words. Make a minimum. According to this scenario, this is the paragraph. Then paragraph starting to read. We'll check. First letter is X. First letter is X. Then the second letter N. Then like that. First step is this. Step 1. Second step 1. X plus N. Again plus in the next one. Like that. It is repeating until to the end. Make a repeat na අවසානයේ. ඒ කියන්නේ පැරා එකේ ඊළඟ වචනේ වෙනකන් පැරා එකේ මෙහෙම තියනවා නම් පැරා එකේ words තියෙනවා 1යි 2යි 3යි. ඒ කියන්නේ මෙයා මේකට ගියා 1යි. මේකට ගියා ඒකට ආයි 2යි. මේකට 1 ආයි 1. Like that way it is getting increased. එතන මෙතන answer එක මුලින්ම 1 ඊළඟට 2 ඊළඟට 4. Like that way 1 by 1 it is getting increased. Then until the end of the paragraph, the paragraph is finishing until here. The total answer is number 3. Like that. Why the total number of words in the paragraph is 0. Not 0. Total number of paragraphs getting not increasing means further not increasing more. The para is finished. That means the process is finished. The step is this is the step. X plus 1 every time. X is the current number of words. The next word is what? Current number of words. Then the next word is getting 0. The answer is X every time. Not getting more than that. That means it is in the end point. මෙන්න මෙතනදී end point එක ගන්නවා. It is in the end point. After reading the paragraph indicating the number. Until the end. End is this one. මේක තමයි end එක වෙන්නේ. end එක වෙනකම් මේක repeat වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි අපි repetition එකේදී an example එකක් විදිහට හඳුන්වන්නේ. It is a repetition. Repetition එකට ලියන්න මෙහෙම. Right under the repetition. If one of several steps of an algorithm. If one of several steps of an algorithm if one of several steps of an algorithm
if one of several steps of an algorithm are repeated, if one know several, sorry, one know not one of, if one know several steps of an algorithm, if one know several steps of an algorithm, several steps of an algorithm, if one of several steps of an algorithm are repeated, if one of several steps of an algorithm are repeated until a condition is satisfied. 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 Is called repetition. Huh. Then write an example like this. First one is example. Let us consider the process of class teacher making the attendance register. Making the attendance register. Marking the attendance register. Let us consider the process of class teacher marking the attendance register. Marking the attendance register. Marking the attendance register. Then write these things. And you have to mention here like this. These are the repetitive questions. 2, 3, 4. Repeating steps. These are the repeating steps.
හරි. ඔයගොල්ලෝ දෙන්න. හරි. අපි ළඟට යමු. Make it. Let us consider the process of reading a paragraph and calculating the number of words. එතකොට මේකේ paragraph මේකට අදාළව paragraph එක read කරලා ඒකේ number of words. එතකොට මේකේ number of words equal to 1 and read the next one. එතකොට 1 plus next one. Every time 1 plus next one. 1 plus next one. එතකොට අපිට number of words එකයි ඊළඟට මේ එක අපි ගත්තොත් equivalent x කියලා ගත්තොත් next word plus හැම වෙලේම next word. ඒ කියන්නේ number of words plus එක. ඒ කියන්නේ අපි එකට දෙමු x. හැම වෙලේම මෙන්න මේ step එක තමයි next word. Repeat next word. Next මෙන්න මේ step එක repeating until the end. Repeating until the end. Repeating until the end. මෙන්න මේ make Islam lian let us consider the process of reading the paragraph and calculating the number of words. Number of words. එතකොට okay repeat වෙන්නේ මෙන්න මේ steps දෙක. Read the next word and එතකොට repeating steps එන මේ. Repeating step එක තමයි.
හරි. තව 1 minute දෙන්න. හරි. දැන් අපි ගත්තොත් මම හිතනවා ඩවුට් එකක් නැතුව ඇති කියලා කියපු එක සම්බන්ධව. According to the first slide, I have mentioned about the program. Okay, you can remember program. Then programming is a one step. One step. It is a one step. Only one step. One step. That we can define in the software engineering life cycle. Software engineering. So, මේ life cycle එක තුල එක step එක. Before the software engineering life cycle, that means that before the programming stage, here's the programming stage. There's a stage known as design. මෙතන තියෙනවා design කියන stage. මෙතන තියෙනවා design කියලා stage එක. මෙතන තියෙනවා design කියලා stage එක. ඒ design කියන stage එක තුල there's a stage known as design. ඒ stage එක තුල එතනදී හදලා දෙන document එක තුලින් තමයි මෙයා programming කරන්නේ. Okay. According to the design stage, the design engineer, I have mentioned previously, the design engineer is the person who relevant to design the problem. That means design the problem solving method. That means the software. He's the designer. Such as the architecture in the housing constructions, building constructions. Okay. The architecture is the designer of the construction. Okay, like that wise, in a software project, the design engineer is the main key person for the designing of the database design, software architecture, and user interface design. Okay. According to his design, the programmer is doing the program. Then the design engineer is providing a document is known as design document. In that document, there are different types of diagrams. Those are known as design tools. The design tools we are using for the programmer to identify the each and every key points. The designing tool is the tool that going to identify the each and every design tool. ඒක තමයි අපි use කරන්නේ programmer කෙනෙක් විදියට ඕන කරන designing එක පිළිබඳව identify කරන්න. හරි. ලෝක මම කීප එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. Then next one is representation of an algorithm. Flowcharts and the pseudocodes are used as tools to represent the algorithm to make the algorithm understand better. Algorithm what is the algorithm? Algorithm is the flow. It's a flow. That means steps that has strict in order. It is the algorithm. Flow of steps that strict in order. Then the algorithm, we are providing the algorithm not in words. There are two methods. That means designing documents, the design methods, design tools. First one is different types of tools are available there. First one is they have mentioned here flowchart. The other one is pseudocode. There are a lot of type of charts, number of charts, flow charts, use case diagrams, like that wise. Lot of number of charts are available there. So we have to identify what is the chart. එතකොට මේකේ flow charts කියලා අනිතක pseudocodes are used as tools to represent the algorithm to make the algorithm understand better. අපිට ඒ flow එක දැන් අපි දැන් මෙතන කලින් algorithms ගැන කතා කරනවා නේද? මෙතන අපි එක different type of algorithms we have discussed. But in words, in text,
details, it is little bit difficult to identify. Thereby, they are using the flowcharts. That means a graphical representation. It is a method of graphical representation for the programmer to identify the overall process of the system. To identify the overall process of the system that should be programmed. That have to be programmed. A program කරන්න තියෙන document එකේ තියෙන සම්පූර්ණ idea එක යාට දෙන්න තමයි ලැබෙන්නේ flow chart එක. හරි. ඒතර ඒක තමයි අපි උතනින්ද අදහස් කරන්නේ. ඒතර මේ flow chart එකට අපි ගන්න මේවා ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් step by step it is a diagrammatic map. The diagram map එක තමයි the symbols. Those are the symbols given in a table used in the indication of the different functions. Then start to end. The start and the end point is represented as a rounded corners with a rectangle. එතන corners ටික හතරස් වෙච්ච rectangle එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Rounded corner rectangle. මේක ඇවිල්ලා trapezium එකක් වගේ එකක් අපි කියන්නේ. ඒකට input outputs we can mention. This is the process. This is the decisions. These decisions. Yes or no, like that was decision we are mentioning here. Then after the flow direction is this. Flow direction is the how the data flow like that. These are connectors. These are the connectors. එතකොට ඔක තමයි කිව්වේ. එතකොට අපි පොඩි එකක් බලමු මෙහෙමයි. In a sequence, the step from beginning to the end of the executed one. Finding the area of a circle. Area of a circle. Circle area. Whatever. එතකොට input the radius of the circle. Calculate the area of the circle. Output the area of the circle. N. That means start, we are inputting the radius of the circle. Calculating the area of the circle. Then after here, this is the input. We have to provide when we get in the area of a circle, we have to provide the radius. Without providing the radius, we cannot find the what area of a circle. So we have to provide the radius for the circle. Then after we have to calculate the area of the circle. That is the process. This is the process. This is the process. This is the process. This is the process. Okay. This is the process. Input the radius of the circle. Then output of the area. Then there is the output. And end is this one. This is the starting point. This is the ending point. And this is the circle. This is the inputs. This is the input. This is the input. Input. This is the output. Like that, we can mention it. Then it is little bit easy to identify than writing text. It is easy to it provides the better understand for the algorithm. Okay, that is the method. Better understand for the algorithm. Method making finding whether the number is odd or even. We are checking whether the number is odd or even. Input number. This is the input in the number. Then finding the remainder when the number is divided by 2. We are dividing the relevant number by 2. When the number is divided by finding the remainder. And ඉතිරි කීයද කියලා බලන්න. මොකක් හරි number එකක් අපි දෙකෙන් බෙදුවොත් if we divide if the number is 5 then we are dividing it by 2. The answer is 2 but 1 is left. 1 is left. Then the number is odd. Remainder is 0. If the remainder is 0, number is even. If the number remainder is 1, then if the number is 4 into 2, there are 2. The remainder is 0. Then this is even. This is odd. This is the question. This is the method. This is the method that we are using. එතකොට මෙතනදී අපි දෙකෙන් බෙදමු. එතකොට මේක තමයි process අපි ගත්ත decision. If the remainder is 0, yes, an even number.
no, odd noun, odd noun. At this day, this is the input. Input stage is this one, input. What is this? This is the, we are knowing it as the process. This is the process. Under the process, this is the thing happening there. Dividing by. If the number is remainder, then decision. This is the decision. If the number is years, number is 0, years or no. Like that wise we can provide it. අදතරම ලෝක තමයි අපි සාමාන්‍ය අපි හඳුන්වන්නේ උතන. අපි මේක පොඩ්ඩක් ලියා ගමු. Like write the topic representation of an algorithm. Representation of an algorithm. Okay. Representation of an algorithm. Representation of an algorithm. Representation of an algorithm. Then write flowcharts and pseudocodes. Flowcharts and pseudocodes. Okay. Flowcharts and pseudocodes are used. Flowcharts and pseudocodes are used as tools. Flowcharts and pseudocodes are used as tools. Are used as tools. Flowcharts and pseudocodes are used as tools to represent are used as tools to represent, not to tools to represent, not represent, present an algorithm represent used as tools to present an algorithm to make it understand better. To make it understand better. Okay. To make it understand better. Then that is the thing. We have to make it understand better. Understand better. To make it understand better. That is the representation of that. Then write the subtopic flowcharts. Flowcharts. Then write flowcharts are used to present. Flowcharts are used to present. Flowcharts are used to present. Flowcharts are used to present how the algorithm used to present how the algorithm flowcharts are used to present how the algorithm is built.
flowcharts are used to present how the algorithm is built, how the algorithm is built step by step, how the algorithm is built step by step, how the algorithm is built step by step, step by step in a diagrammatic manner. In a diagrammatic manner. Step by step in a diagrammatic manner. මේක පොට්ටක් ඔයගලගේ ටෙක්ස්ට් බුක්ස් එකේ ඇති. ඒක පොඩ්ඩක් graph කරලා තියාගන්න අපි next week එකේ කතා කරමු. Any doubts? Rashintha, any doubts with you? No, sir. Udani, No, sir. doubts? Okay, thank you. හරි. එතකොට මේක පොඩ්ඩක් බලලා දැන් මෙතනින් එහාට දරුවනේ පොඩ්ඩක් අපි කම්ප්ලෙක්ස් වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් එක ඒක නිසා you have to study hard every day. You have to study the things that we are learning from the session because it is little getting harder, the IT. So you have to get a good idea about this. Okay, then end for the day. Good night. Bye.